Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. I mean, nobody says, well, okay, you're the realtor, you know best. I'll just live wherever you tell me. So if we would just buy medicine the way that we buy everything else, we'd solve a lot of our problems. Continue watching to find out more about being an empowered healthcare consumer. It is our privilege to have Dr. P2o2 present our program entitled Making Informed Medical Decisions with Dr. Pamela Popper, Part 2 of 2. Dr. P2o2 earned a bachelor's degree in medicine in 2012 and did further medical training afterward. He worked at Ulaanbaatar Medical Center from 2013 to 2014. After 2014, Dr. P2o2 became a securities trader. In his leisure time, he volunteers with Lucky Paws, an Ulaanbaatar-based non-governmental organization that takes care of abandoned dogs and other homeless companion animals. Сайн байна уу аюулслаг үзэгчдээ. Би Сүрж авах Монгол улс буюу Бүх тэнгэрийн орны эмч P2o2 байна. Монголын ард түмэнд тавганд буддагийн нэвэлдээр хамгийн сайн сайхныг хүсэж байна. Доктор Pamela Popper нь веган эрүүл мэндийн эмч, эмчилгээний эм, шим тэжээл, эрүүл мэндийн мэргэжилтэн. Тэрээр Америк нэгдсэн улсын Ohio мужийн Columbus байралтай эрүүл мэндийн форумын төвийн үүсгэн байгуулагч, захирал ба тус компани нь эмчилгээний шийдвэр гаргах, хоолны дэглэм, амьдралын хэв маягийн оролцоонд боловсрол олгодог. Бид эмчилгээ хооллох дадал болон веган хоолны дэглэмийн талаар доктор Popper-тэй хийсэн ярилцлага хоёр цуврал нэвтрэл болгон хүргэж байгаадаа баяртай байна. Доктор Popper үйлчлүүлэгчдийн урт хугацааны эрүүл мэндийг сайжруулах зогсохгүй мөн эмч нарын өдөр зөвлөлд ажиллахын зэрэгтэй Америк нэгдсэн улсын ашигын бус олон нийтийн байгууллага болох хариуцлагатай эмчилгээний эмч нарын зөвлөлийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлд ажилладаг. Тэрээр Америк нэгдсэн улсын Корнеллийн их сургуульд доктор Т. Колин Камблийн ургамлын гаралтай шим тэжээлийн онлайн баталгаажсан хөтөлбөрийг заадаг. Багш нарын нэг юм. Эмийн оронд хоол, амьдралыг намрах өөрлөлт мөн Америкийн эрүүл мэндийн хэмжээлийг шийдэх үү гэх мэт номуудыг бичиж байсан. Доктор Popper нь мөн боловсруулалтад орсон хүмүүс аллага үйлдэх, гутхны орнд сэрэг гэх мэт хэд хэдэн олонний танил баримтат кинонд гарсан байна. Доктор Popper өвчтөнгүүдэд хэрв ямар нэг тусгай эмчилгээний сонголтыг зөвшөөрөхийн үнэлэх судалгааны асуултаа асран хамгаалагчаараа асуулгах гэх мэтээр судалгаагаа өөрсдөө хийвэл илүү зоригтой байдаг гэж хэлжээ. I don't know anything about construction, but I have managed to buy houses and live in them, right? I've learned enough about construction to have somebody inspect the house. And I'm not a financial person per se, but I have learned how to read documents before I sign them so that I don't take out a mortgage I can't afford to pay or buy a car I can't afford. And so we all have become knowledgeable enough about things to make intelligent decisions, yet we completely abdicate when we're sitting in a doctor's office and say, well, you know best and I'll just do what you say. So I think this idea of consumers becoming much more proactive on their own behalf and looking into things more is, first of all, let's just put out of the way emergency. You know, if you're in a car accident and you're bleeding out, this is not the time to have a negotiation. You just want people to fix you. Give me drugs, give me surgery, put me back together. This is a different thing. But when that's not going on and you're sitting in a doctor's office and somebody says to you, a physician, a nurse, whoever, says, I think you should have this screening test, or I think you should take this drug, or I think you should have a procedure, or even when your neighbor tells you, I think you should eat this diet, your answer should be, that's interesting. I'd be interested in looking at any of the data that you have that's made you so enthusiastic about this, and I'll be looking into it on my own, and then I'll get back to you and let you know what I've decided to do. Just as when a realtor suggests a house, you say, great, let's go through it. How much does it cost? I mean, nobody says, well, okay, you're the realtor, you know best. I'll just live wherever you tell me. So if we would just buy medicine the way that we buy everything else, we'd solve a lot of our problems. Бид одоо хэсгэн завсарлаж бүтээлч мэдээг хүргээд тун утахгүй эргээд ирнэ. Супермастер телевизтэйгээ хамт байгаарай.
Welcome back to Making Informed Medical Decisions with Dr. Pamela Popper, Part 2 of 2 on Supreme Master Television. Dr. Batirdin will now continue presenting our program. Бид анхандаа өвчтөнд биш байх үедээ эрүүл мэндийн хүнд шийдвэрүүдийг хийх тэнцэх шаардлагагүй. Доктор Поппер, хэрэг хүмүүс эрүүл ургамлын гаралтай хооллолтой байвал эмчит олон үзүүлэх шинжилгээ ийм болон дэглэмээс зайлсхийж болно гэмээр хэлсэн билээ. So over a period of time, eating that very high animal foods, high protein diet, I start to get conditions like heart disease, diabetes, hypertension, cancer, autoimmune diseases. So the bottom line is that diet isn't everything, but it's almost everything. And if you want to be a healthy person or recover from disease, you're not going to escape the need to change your diet in very specific ways. Доктор Поппертай хийсэн ярилцлагын сэдэв маань хангамж болон ургамлын гаралтай хүнсний хэрэглээ хийгээд зах зээл жилээр хэрхэн нэлт өөрчлөгдөж буй талаар байсан юм. Доктор Поппер 20 гаруй жилийн өмнө Америкийн нэгдсэн улсын Ohioгийн Columbus-даг утгийнхан супермаркет нь хэдхэн эрүүл сонголтуудтай байсан ба зоогийн газруудад идэх зүйлс багахан байсан тухай хуваалцсан билээ. Restaurants basically had not much to eat. I remember several times saying something like, I'm a vegetarian. The waitress would say, oh, you're a veterinarian? I go, no, I'm a vegetarian. Okay. So that was the way it was 24 years ago. Okay, so let me tell you what Columbus is like now. The Kroger store that's a mile from my house has everything I possibly could ever want to eat. Farmers markets, they're all over the place. I mean, there are probably 25 or 30 of them in Columbus. If we want the food companies to make different products, we have to increase the demand by consumers, which is why this type of thing is really important, what we're doing right now. We reach wider numbers of consumers who start to understand the power of their checkbook and their credit card. Every time you pay for something, you're saying, this is okay with me, this is what I want. So think long and hard about what you're paying for. You change the demand structure, and the food companies will respond. Доктор Поппер, мөн хувь хүмүүс эрүүл сарвал байх, мөн чирэг байх нь ургамлын гаралтай хүнсээр ирдэг гэсэн амь дэлгэр жишээ болно. Веган хөдөлгөөнд ихээр тусалж чадна хэмээн итгэдэг ажээ. So I think one of the things that we just all need to do is just be a great example for other people. You know, sometimes the first things that people say to me are not really about my diet because they may never have shared a meal with me. They're more about like, you're 61? Yeah. I mean, even in yoga, I have 20-year-old girls who can't do 2 hot yoga classes in my hot yoga studio. I can, but I'm a whole lot better fed than they are. Or you're 61 because they hear what I have planned and they say that their perspective is, most people your age are kind of thinking about slowing down, So when we exude energy, and we can do things other people can't do. And we have plans for the future because we're way too energetic and young to stop. That really gets people's attention. It's one of the ways we can attract other people to wanting to do this too. Доктор Pamela Popper шиг өвчтнийг идэвхтэй оролцогч байдлаар эрүүл мэндийн халамжийг сайжруулахыг зорж буй хүмүүсийг харах үнэхээр сэтгэл цэргэн байна. Бид мөн клиник хийж чадах хамгийн санаачлагт эрүүл мэндийн сонгуул болох веган хэв маягийг мөрдүүлэх түүний өрнөлөө бүхий хүсэл зориг зурчлалыг мөн бахархаж байна. Доктор Popper-ийн талаар болон эрүүл мэндийн форумын төвийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаар авна уу? Wellness Forum Health.com эсвэл Dr. Popper .com Игэлэг үзэгчдээ өнөөдөр та бүхэнтэй нэвтрүүлгээрээ хамт байсандаа маш их баяртай байна. Үргэлжлүүлээд буддын түүхүүд, будад аашрам өргөл барьсан эгэл хүн 8 хэсэгт лекцийн 1-р хэсэг багш шавийн хөтөлцөөгөр онцлог мэдээний дараа гарна. Хайр болон амар амгалан уур амьсгал бидний дэлхийг бүрхэх болтугай.
Bright viewers, it has been a joy to have you with us today for our program. Coming up next is Buddhist Stories The layperson who offered an ashram to the Buddha, part 1 of 8. on Between Master and Disciples, right after noteworthy news. May an atmosphere of love and peace always surround our world. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/HO. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/HL. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/HL. Műsoraink sok nyelvet tartalmaznak. Kérjük, tekintse meg itt suprememastertv.com/schedule és suprememastertv.com/HL.